points or infinite number of points. Okay, so మనము finite number of points, infinite number of points ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేయొచ్చండి, ఇక్కడ finite sample space ని డిఫైన్ చేస్తాం, infinite sample space ని డిఫైన్ చేస్తాం. So if any sample space consisting of only finite number of outputs or finite number of sample points, so what do you mean by sample points? Indirectly, the points or results which are belonging to a sample space is called as a sample points. So here head and tail. So here head and tail, these two are called as sample points. So these two are called sample points. So ఒక sample space లో ఉండే sample space లో ఉండే sample points ఫైనైట్ గా ఉన్నట్లయితే, సో కౌంటబుల్ గా ఉన్నట్లయితే, మనం లెక్కించడానికి వీలుగా ఉన్నట్లయితే, then such kind of sample space is called as finite sample space. Otherwise the sample points are infinite, uncountable. So on that situation, such kind of sample space comes under a infinite sample space. Okay, now let us try to find probabilities of events of a sample space. So what do you mean by sample space? So this is what a collection of all possible outcomes of an experiment. So ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ని పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి వచ్చే అన్ని పాసిబుల్స్ తోటి ఒక సెట్ ని మనం ఫామ్ చేసినట్లయితే అలాంటి సెట్ ని మనము శాంపుల్ స్పేస్ లాగా డిఫైన్ చేస్తామండి. ఓకే, సో నౌ లెట్ us define few words, few definitions. So exhaustive events and define చేస్తామండి. So please remember only few exhaustive events. Exhaustive event. So tell me anybody. So somebody is raising hand. Hello. Sir, nothing, sir. Continue, sir. Okay, okay. So first we will define few technical words while doing the problems on this probability. So exhaustive event. So what do you mean by exhaustive event? The total number of possible outcomes in any trial of the experiment is known as exhaustive events. Okay, and oka random experiment ni manamu పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత వచ్చేటువంటి అన్ని పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ని ఏమని డిఫైన్ చేస్తాం మనం? ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్ అంటాం. సో వాట్ డు యు మీన్ బై సింప్లీ ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్? ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ all possible outcomes in any trial of the experiment. So first of all, what do you mean by trial? We are using the word in generally daily life trial. That is what? Simply we say that trial is a single performance. So trial is nothing but a single performance of the experiment. మనం జనరల్ గా యూజ్ చేస్తాం కదండి ట్రయల్. when we are buying some bike or car, మనం యూజువల్ గా ఏం చేస్తాం, టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తాం. దట్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? ట్రయల్ అంటాం. So the same way, what do you mean by trial? So single performance of the experiment. Single performance of the experiment is called as a trial. So next we are using another definition, equally likely events. Equally likely events. So the meaning itself shows what a set of events are said to be equally likely. So the condition is what? They are all having a equal chance to occur in any trial of the experiment. And ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ని మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు, ట్రయల్ బై ట్రయల్ లాగా మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు అందులో నుంచి బయటకు వచ్చే అవుట్పుట్స్ అనేవి అన్నిటికి కూడా ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉన్నట్లయితే then such kind of events are called as equally likely events. Suppose if we move to consider the same example, simple example, familiar example is tossing a coin. So what happens at students? Either head turn up or a tail turn up. So ఒక కాయిన్ మనం టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్ పడడానికి అయితే ఎంత ఛాన్స్ ఉంటుందో, సో టేల్ కూడా పడడానికి అంతే ఛాన్స్ ఉంటుంది. So why? Because when we are considering a uniform coin, so then both are having the what equal chances. Okay, nandi. So head పడడానికి ఎంత అయితే ఛాన్స్ ఉంటుందో టేల్ పడడానికి కూడా అంతే
So head and tail are both results or output of the experiment, and as well as both are having the equal chance to occur. So this is a simple example. It is under equally likely events. Means the occurrence of head, the occurrence of tail, both are equally likely events when we are performing the experiment, that is tossing a coin. So then next important one is favorable events. Favorable events. So elanti events ni manamu favorable events laga define chestam. So elanti events manam favorable events laga use chestam. So మనం యూజ్ చేస్తామంటే జనరల్ గా వర్డ్ favorable case. So he is talking favorable with a particular person. Favorable అనే వర్డ్ మనకు ఫేమస్ జనరల్ గా డైలీ లైఫ్ లో యూజ్ చేస్తామండి. సో దాన్ని మనం ఈవెంట్స్ కి అప్లై చేయాలి సింపుల్. సో ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నౌ ఐ యామ్ గో విత్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. Suppose dice. So you know already dice, there is a cubic dice, so which is having 6 faces. So which is having how many faces? 6 faces. So you know, you are already observed this one. So if number with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So the cube, the 6-faced cube, the 6-faced cube. So by default, it is numbered from 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 ముఖాలు కలిగినటువంటి ఒక క్యూబ్ ని తీసుకున్నట్లయితే మనకి బై డిఫాల్ట్ సో నెంబర్స్ ఏం చేద్దాం, ఒక్కొక్క ఫేస్ మీద మనము ఒక్కొక్క నెంబర్ ఇచ్చేసుకుంటూ పోదాం. సో 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we can, when we are considering a dice, so ultimately it is having 6 face with the number say 1, 2, 6. Or కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి డాట్స్ కూడా ఇస్తారు, 1 dot, 2 dots, 3 dots like that. Or but మన యూజువల్ గా నెంబర్స్ యూజ్ చేద్దాం. Suppose if we move to consider a 6-faced cubic dice numbered with 1 to 6, then suppose when we are tossing when we are throwing this dice, what is its corresponding sample space? Means what? The occurrence of a face turn up with number 1, or a face turn up with number 2, or 3, or 4, or 5, or 6. సో వాటి మనం ఏదో ఒక క్యూబిక్ డైస్ ని రోల్ చేసినప్పుడు, త్రో చేసినప్పుడు కంపల్సరీ పైకి వచ్చే ఫేస్ మీద నెంబర్ ఏముండొచ్చండి, 1 ఉండే ఛాన్స్ ఉంది, 2, 3 అప్ టు 6 వరకు ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. సో కాబట్టి కరస్పాండింగ్ టు దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్, when we are throwing a dice, so its corresponding sample space is S equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1 నుంచి 6 నెంబర్ పడడానికి మనకి ఛాన్స్ ఉంటుంది, చూడడానికి మనకి ఛాన్స్ ఉంటుంది. So its corresponding sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let us suppose I move to consider among these. So I move to consider some event. Generally event is denoted by capital E. Suppose 1, 3, 5. నేను ఒక ఈవెంట్ తీసుకుంటున్నాను, ఇందులో నుంచి 1, 3, 5. So 1, 3, 5 they are very well known. These are what odd numbers. So I move to consider the event 1, 3, 5, which is consisting of odd numbers turn up when we are throwing a dice. Suppose if we move to consider another event E1, say for example 3. ఒక 3 అని తీసేసుకుందాం. అంటే when we are throwing a dice, we are going to consider the event of getting 3. So first one is what? Event of getting an odd number. So odd number అంటే ఏం కావచ్చండి, 1 పడొచ్చు, లేదా 3 పడొచ్చు, లేదా 5 పడొచ్చు. Put aside. Let us consider another event E1. This is equal to 3. So what is our observation here? E1 is clearly subset to E. So the event of getting 3 is subset to the event of getting odd numbers 1, 3, 5 when we are throwing a 6-faced dice. So ఇప్పుడు 3 అనేది 1, 3, 5 కి సబ్సెట్ అవుతుంది. సో దాని ఇంకొక విధంగా ఏం చెప్పొచ్చండి, 3 is a odd number which is belonging to the family of odd numbers 1, 3, 5. But E1 is the one event, E is the another event. So in such a case, so the event E1 is favorable to the event E. Why? Because ఈ E1 అనే ఈవెంట్ లో ఉన్న నెంబర్ అనేది
అవుట్పుట్ అనేది రిజల్ట్ అనేది దేనికి చెంది ఉంటుందండి అల్టిమేట్ గా ద ఈవెంట్ క్యాపిటల్ ఈ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 3 ఉంది. సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చండి, ద ఈవెంట్ ఈవెన్ ఈజ్ favorable to the event E of getting odd number. Suppose if we move to consider when we are throwing a dice, I am moving to consider the event E2 having what turn up with the face number 4. So ఇప్పుడు ఈ ఈవెంట్ మనం లెక్కలోకి తీసుకున్నట్లయితే, so what is our observation? E2 is subset to E. Anybody please? E2 is subset to E. Anybody please? What are students? E2 is one set, E is the another set 135. E2 is subset to E. No, sir. No, sir. No, get. So what about previously here? E1 is clearly subset to E. Okay, so on this case, what we can say here, the event E2 is not favorable to the event E. అంటే ఈలో ఉన్న ఎలిమెంట్ E2 లో ఉన్న ఎలిమెంట్ అనేది ఈలో ఉన్న ఎలిమెంట్ లాగా లేదు మనకి. సో అలాంటప్పుడు ఇది కూడా ఒక ఈవెంటే, ఇది కూడా ఒక ఈవెంట్. ut is one event of the sample space, yes. Capital E is also one event of the sample space, yes, but E2 is not subset to E. So in this case the event E2 is not favorable to the event E. But whereas the event even equal to 3 is favorable to E. So this is favorable events అంటాం. అంటే ఒక ఈవెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక ఈవెంట్ ని మనం ఫేవరబుల్ ఈవెంట్ అని చెప్పడానికి ఈ సబ్సెట్ ఫార్మాట్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. సో దీన్ని మనం ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్ లో ఈ ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ ని మనం బాగా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ come with one example. So by this just we move into problems. సో ఒక డెఫినేషన్ ఉందండి, దీని తర్వాత మనము డైరెక్ట్ గా క్లాసికల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో నౌ ద అనదర్ డెఫినేషన్ ఈజ్ mutually exclusive events. Mutually exclusive events. Okay, you know already in our set theory, spooling lever, you are already familiar with the disjoint sets. Disjoint sets. సో ఇక్కడ disjoint events అని కూడా చెప్తామండి. దీని ఏమనొచ్చు, disjoint events. What do you mean by mutually exclusive events? A set of events are said to be mutually exclusive if the happening of one event prevents the happening of all others. అంటే మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ని, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో రిజల్ట్స్ ని చూసినట్లయితే ఒక ఈవెంట్ అనేది ఇంకొక ఈవెంట్ యొక్క అక్కరెన్స్ ని ప్రివెంట్ చేసినట్లయితే, సో అలాంటి ఈవెంట్స్ ని ఏమంటామంటే మనం మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటాం, లేదంటే డిస్జాయింట్ ఈవెంట్స్ అంటాం. సో సింప్లీ సపోజ్ already we observed, I think there is some match is there between India and some West Indies. India and West Indies. So when India versus West Indies, cricket match is going on. Cricket match is going on now. So winning the match by India, so prevents the what, ultimately winning the match by West Indies. Are you follow me? So what if two teams, India and West Indies, are playing a cricket in a particular format, either 2020 or ODIs or test matches, anything. So when these two teams, so ultimately India winning the game and West Indies winning the game, or comes under mutually exclusive events. ఎందుకంటే రెండు టీమ్స్ గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు రెండు విన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా అండి? సో రెండు విన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు, ఏదో కొన్ని సందర్భాల్లో డ్రా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఇండియా won the game, ultimately West Indies lose the game, means so winning the first team and winning the second team, both are comes under mutually exclusive. That means what? Whenever India won the game, ultimately West Indies lose the game, or West Indies won the game, India lose the game. So these are the what, mutually exclusive events. అంటే ఒక ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు
ఒక సెట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అనేది ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ని ప్రివెంట్ చేసినట్లయితే దెన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్. మరి ఫాలో మీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మరి అండర్స్టూడ్ దిస్ వన్? ఒక ఈవెంట్ అనేది ఏం కావాలండి, ఇంకొక ఈవెంట్ ని ప్రివెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఈవెంట్స్ దేంతో కంపేర్ చేశానండి? సో ఇండియా అండ్ వెస్ట్ ఇండీస్ టీమ్ తో కంపేర్ చేశాను. సో విన్నింగ్ ఇండియా and winning West Indies, these both are what? Events. So India winning the game is one event, West Indies winning the game is another event. So these two events are comes under mutual exclusive. Why? Because so if India won the game, ultimately West Indies lose the game. Shall I move forward with the students? Yes, sir. Okay. So now based upon these simple examples, simple definitions, let us define the definition of probability in classical way. So let us define the definition of probability in classical way. So especially by depending upon these two types of events, mutually exclusive events and as well as equally likely events. Okay, suppose after performing a experiment, after performance of some experiment, say its corresponding sample space is yes. Okay, experiment ni perform చేసిన తర్వాత దానికి అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి sample space ని మనం yes లాగా తీసుకుందాం. Suppose there are n number of mutually exclusive and as well as equally likely events of the same experiment. There are n number of mutually exclusive and equally likely events of the same experiment whose sample space is yes. అంటే ఈ sample space yes లో ఎన్ని ఈవెంట్స్ నేను తీసేసుకుందాం మనం? n number of events. There comes under what? Mutually exclusive type and as well as occurrence of each output of this sample spaces with equal chance. So మొత్తం ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఎన్ని ఈవెంట్స్ నేను తీసేసుకుందామండి? n in number. Suppose among n in number, say for example E is the event. So E is the event or E is some particular event of the sample space. Yes, E is some particular event of the sample space. Yes. Okay. So now how we will define this probability of this event E? Probability of this event E means, let us suppose among n number of mutually exclusive events, so there are only a number of events are favorable to the event capital E. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఎన్ని మొత్తం మనకి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయండి? అవుట్పుట్స్ నేను తీసేసుకుందాం n in number. సో అమాంగ్ n number of mutually exclusive events, only a number of events are favorable to the event E. సో మొత్తం శాంపుల్ స్పేస్ S అనుకుందాం. ఆ శాంపుల్ స్పేస్ లో ఉన్న ఆల్ పాసిబుల్ రిజల్ట్స్ ని, అవుట్కమ్స్ ని n నంబర్ అనుకుందాం. ఈ n నంబర్ లో ఓన్లీ ఏ నంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ మాత్రమే ఈ అనే ఈవెంట్ కి ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయని తీసేసుకుందాం. ఓకే, ఈ ఇస్ వాట్? ఈవెంట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ స్పేస్. yes. Now how we will define probability of this event E? Please observe my voice. E is the event of the sample space yes, and S is consisting of n number of mutually exclusive events with equally likely. Among n, only a number of events are favorable to E. E అనేది S అనే శాంపుల్ స్పేస్ కి ఒక ఈవెంట్ లాగా తీసుకుందాం. బట్ E అనే ఈవెంట్ కి ఎన్ని మొత్తం ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయండి? ఏ నంబర్ లో ఉన్న ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ మాత్రమే. బట్ మొత్తం నంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి శాంపుల్ స్పేస్ లో? n. అంటే n లో ఓన్లీ ఏ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో రిమైనింగ్ ఆర్ వాట్? ఇండైరెక్ట్లీ రిమైనింగ్
So what do you mean by remaining? Among n, only a are favorable to e. Remaining are what? N minus a number of events. N minus a number of events are indirectly not favorable to or unfavorable to the event capital E. So now the probability of E is defined as simply the probability of A is defined as simply favorable events to the event E divided by total number of mutually exclusive events N. అంటే ఒక ఈవెంట్ కి మనం ప్రాబబిలిటీ డిఫైన్ చేయాలంటే ఆ ఈవెంట్ కి ఎన్ని ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది చూడాలి. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ పర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ ఎన్ని వచ్చే ఛాన్స్ ఉందో చూడాలి. సో అప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం డివైడ్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని ఏమని చెప్తామండి, ఈ కి ప్రాబబిలిటీ లాగా చెప్పేస్తాం. సో వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్, ఈజ్ ద ఎనీ ఈవెంట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ స్పేస్ ఎస్ and S is consisting of n number of mutually exclusive events. Among n, only a number are favorable to E, then probability of E is defined as A by n. Means what? Simply we say that favorable cases. So favorable cases antam లేదా favorable events antam. So total number of favorable events to a particular event E divided by total number of events. So total number of events of the entire experiment. So this is the classical definition of probability of some particular event of the experiment. So based upon this, we will try to find a few examples on this. Okay, Randy. So మనం ఏం చేయాలి, ఒక ఈవెంట్ కి ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూడాలి, అదేవిధంగా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూడాలి. Okay, Nandi. So now let us see with some simple examples on this probability. So let us recall once again axioms of probability. So what are the axioms of probability? So probability ki elanti conditions unnai. So when you are considering a sample space yes of any experiment and E is any event of the sample space yes, so then ultimately, so probability of any event of the sample space is always more than or equal to 0. So E అనేది S అనే sample space లో ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ లాగా మనం తీసుకున్నట్లయితే E అనే ఈవెంట్ యొక్క probability అనేది ఎల్లప్పుడూ కూడా more than or equal to 0 లాగా ఉంటుంది. So this is one axiom. And another axiom is probability of S equal to 1. What do you mean by yes? Sample space. This is called as what? Total probability equal to 1. Total probability equal to 1. So on the other hand, so this may be written as in such a way also. If we move to consider is any event of the sample space, is any event of the sample space, so there's a other than is denoted by E prime or E complement. So other than E, according to set theory, మనం అక్కడ ఏం చేస్తామండి, mu minus a అని చెప్తాం. సో యూనివర్స్ ని మనం mu అని తీసేసుకుంటాం, mu minus a complement అని చెప్తాం. So here other than E is nothing but what? E complement. So now the probability of E and so the probability of E complement is equal to 1. This is also same total probability condition. So these are the axioms of probability. So if E is any event of the sample space yes, then probability of such event is always more than or equal to 0. So for each E, and as well as so probability of S equal to 1, if we move to take E is event of the sample space yes, and the E complement is another event of the sample space yes, other than E indirectly, then sum of these two probabilities is equal to 1. So these are the axioms of probability. These are the sir, ఒక్క నిమిషం సార్. Okay. సార్ ఇప్పుడు మాకు బేసిక్ తెలుసు సార్, టైం లేదు కదా, కొంచెం మెయిన్ టాపిక్స్ చెప్తారా సార్? Okay, no. Okay. Okay, Thank directly. Okay, directly we will see few problems on this. Okay, good, Nana. No problem.
we will see directly few problems on this. So main ఒకటి రెండు problems classical definition of probability గా చేద్దామండి, then directly jump into conditional probability. Conditional probability is very very important. You must expect one question from it. Okay? Okay. Oh, okay. So first Okay, we sir. will Thank see. you, sir. Okay. Simple problem on this one or two explain చేస్తానండి. So note down please. Find the probability of, for basic idea, దీని నుంచి స్లోగా ముందుకు వెళ్దామండి. So find the probability of getting one head in tossing two coins. సో రెండు కాయిన్స్ ని టాస్ చేసినప్పుడు ఒక హెడ్ పొందడానికి ఒక హెడ్ పడడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత? ఓకేనండి. సో ఎలా మూవ్ అవుతామండి? ఇక దిస్ ఇస్ when we are tossing two coins, what is this corresponding sample space? There is a what? Occurrence of head, tail, tail. So now we move to find probability of one head. So probability of one head ni event laga తీసుకున్నట్లయితే how we are going to define probability of one head? Favorable cases. So how many favorable cases are there getting one head? So this is a head T, one favorable case, T, H, another favorable case. So total number of favorable cases are 2, but total number of outputs in this experiment are 4. 1, 2, 3, 4. So what? So probability of getting one head when we are tossing two coins is 1/2. Okay. So let us discuss one more problem. I think this is also. So remember, please, you know already when we are using the words like this, either or case. So either or case. They are asking probability of finding either or events or either or. So when either or and as well as neither nor, we are using the words frequently while doing problems on this classical probability. Either అనే word యూజ్ చేస్తామండి, neither nor అనే word యూజ్ చేస్తాం, and అనే word యూజ్ చేస్తాం. So when given data consisting of either or case, we are using union. So neither nor case we are using a complement. This is what? Complement. And we are using intersection. Okay. So now please one problem on this. I think you may expect this type of problems also. So note down, a bag contains 12 balls. A bag contains 12 balls numbered from 1 to 12. A bag contains 12 balls numbered from 1 to 12. So if a ball is taken at random, so what is the probability of having a ball with a number which is a multiple of either 2 or 3. Either 2 or 3.
Okay. So a bag contains 12 balls. ఒక బ్యాగ్ లో 12 balls ఉన్నాయండి. నంబర్ ఎలా ఉన్నాయి? సో 1 to 12. అంటే ఒక బాల్ మీద 12 1 నెంబర్ ఉంది, ఇంకో బాల్ మీద 2 నెంబర్ ఉంది. సో అలా 12 నెంబర్ వరకు బాల్స్ ఉన్నాయండి. 12 బాల్స్ ఉన్నాయి. మనం ఏం చేస్తున్నాం? వాట్ ఇస్ అవర్ యాక్టివిటీ హియర్? We are randomly take a ball, then we move to find the probability of having that ball with a number, a multiple of 2 or multiple of 3. అంటే ఒక బాల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ బ్యాగ్ నుంచి మనం దేనికి ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి? ఆ బాల్ యొక్క నెంబర్ అనేది 2 మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 లాగా ఉండడానికి కానీ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 లాగా ఉండడానికి కానీ మనము probability find out చేయాలి. So here we are using the word is what in this problem either or. కాబట్టి ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ యూనియన్ యూజ్ చేయాలి. So means here multiple of 2 is the one event, multiple of 3 is the another event. So multiple of 2 ని ఏమనుకుందామండి? So multiple of 2 2, 4, 6, 8. okay, multiple of 2 which is equal to say a event. So multiple of 2 is say a event. So what is the multiple of 2 from 1 to 12? It is 2, 4, 6, 8, 10, and 12. So multiple of 3 ని ఏమనుకుందామండి? ఇంకొక ఈవెంట్ లాగా తీసుకున్నాం. either or case. Multiple of 3. So 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. So మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి? We move to find probability of multiple of 2 or 3. Multiple of 2 ని ఏమనుకున్నాం? A అనుకున్నాం. Multiple of 3 ని ఏమనుకున్నాం? B అనుకున్నాం. either or కాబట్టి ఏం యూజ్ చేయాలండి? Probability of addition 3. either or కాబట్టి యూనియన్ అండ్ కి ఇంటర్సెక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. మల్టిపుల్ ఆఫ్ either 2 or 3 అన్నారు కదండి. we are using union అండ్ అయితే మనం ఇంటర్సెక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. So what is this is what a problem on addition theorem of probability. So జనరల్ మనం probability of a యూనిట్ ని ఏ విధంగా రాస్తామండి? A plus P of A plus P of B Whenever a comma b are minus P of A usually intersection B. Great. minus Probability of minus P of A probability of intersection B. A intersection B. So now let us identify directly what do you mean by A intersection B. So A is 2, 4, 6, 8, 10, 12. B is 3, 6, 9, 12. So what is the Same numbers ni identify cheyaలి. Okay, 6, 6. Then what? 12, 12. 12, 12. So what is A intersection B? 6, 12. Okay, now we move to find probability for these 3 events. What is the probability of A? Multiple of 2, probability of B, multiples of 3, probability of A intersection B, directly both. So what is the probability of A? Means number of favorable cases to A. So total number of favorable cases, number of A and actually. So what is number of A? So number of A equal to how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So number of A equal to 6. So what is number of B? Number of B. So B events total samples 4. So number of S మొత్తం ఎక్స్పెరిమెంట్ లో లేదా sample space లో points 1 to 12. So now probability of A means favorable to A. Favorable to A number is 6 divided by total is what? 12. So plus probability of B favorable to B event is total 4 favorable events divided by 12 minus probability of A intersection B number is what? 2. So this is 2 by 12. So now you may simplify in your own. Okay, Nandi. So this is what directly problem on addition theorem of probability either or case. So itla manam konni problem చూడొచ్చు. So now so another one. So you may expect these kind of problems in the exam. So this is also very important, please. Then దీని తర్వాత మనం ఇక కండిషనల్ లోకి వెళ్ళిపోదామండి. ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. Note down. This is useful for you. This concept is useful for you. Shall I move to next slide? Yes, sir. Okay. Okay, note down, please.
Note down next problem. 3 light bulbs are chosen. 3 light bulbs are chosen at random. 3 light bulbs are chosen at random from 12 bulbs, of which 5 are defective. Of which 5 are defective. Okay, now what we will do, find the probability of so first one, all are defective. Find the probability of all are defective. Second one is defective. Third one, 2 are defective. And the fourth one, none is defective. None is defective. So we are focusing on what only probabilities of finding defective kind of bulbs. So akkada em ichcharanటే clear ga. So 3 light bulbs are chosen at random from 12 bulbs. So total number of available bulbs are 12. మనకు అక్కడ 12 bulbs available గా ఉన్నాయండి. What is our activity? We are choosing 3 light bulbs from 12. ఓకే, 12 బల్బ్స్ మనకు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. అందులో నుంచి మనము ఏం చేస్తున్నాం, రాండమ్ గా 3 బల్బ్స్ ని చూస్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ అవర్ యాక్టివిటీ. సో ఇలా యాక్టివిటీ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకేమి ఇచ్చారండి, ఆ 12 బల్బ్స్ లలో ఏమి ఇచ్చారు, 5 ఆర్ డిఫెక్టివ్ అన్నారు. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బల్బ్స్ ఆర్ 12. అమాంగ్ దట్ 5 ఆర్ డిఫెక్టివ్. 5 ఆర్ డిఫెక్టివ్. ఆ 12లో 5 డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి. వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్? What about the remaining? Remaining means 12 minus 5, which is equal to 7, with non-defective. Or with non-defective, or on the other hand, we can take they are in good condition. So 12 bulbs లలో 5 defective ఉన్నాయి అంటే 7 మంచిగా ఉన్నట్లే కదండి, non-defective. But what is our activity here? What is our activity here? We are choosing 3. We are choosing 3. We are choosing 3 from 12. So please observe, when we are selecting 3 from 12, in how many combinations we can choose 3 bulbs from 12 bulbs. So 12 bulbs నుంచి 3 బల్బులని ఎలా మనం ఎన్ని కాంబినేషన్ లో చూస్ చేయొచ్చండి? We can choose 3 bulbs in a available number of 12 bulbs. Now how many combinations? 12C3 combinations. 12C3 combinations. అర్థమవుతుందండి? So we are choosing or we are selecting 3 bulbs from 12 bulbs in how many combinations? 12C3 combination. Now this will becomes as what? Total number of cases. This will becomes as what? Total number of cases. So these are the total number of cases of the entire experiment. So now please come to one by one problem. So first of all, we move to find what probability of all are defective. What is the activity? We are choosing 3 from 12. మన యాక్టివిటీ ఏంటి, ప్రతిసారి మనం 3 బల్బ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి 12 నుంచి. సో నౌ వి మూవ్ టు ఫైండ్ వాట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ డిఫెక్టివ్. అంటే మూడింటిని మనం చూస్ చేసుకున్నప్పుడు 3ంటికి 3 కూడా డిఫెక్టివ్ కావడానికి లేదా డిఫెక్టివ్ బల్బ్స్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అవర్ యాక్టివిటీ. సో వాట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ 3 ఆర్ డిఫెక్టివ్. ఓకేనండి. సో మనకి ఎన్ని డిఫెక్టివ్ రావాలండి? 3 డిఫెక్టివ్ రావాలి. 3కి 3 defective కావాలి. But how many number of defective bulbs are there?
5. సో 3 డిఫెక్ట్ రావాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి? డిఫెక్ట్ నుంచి వచ్చేస్తాయి. డిఫెక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బల్బ్స్ ఎన్ని ఇచ్చారండి? 5. సో వాట్ the favorable cases for getting 3 defective bulbs among 5 defective bulbs is what? How many ways? How many combinations? So we can choose 3 defective bulbs among 5 defective bulbs in how many combinations? In the favorable cases are what? Number of combinations 5C3. So divided by total number of cases in the experiment is what? We are choosing 3 bulbs from 12 bulbs in how many ways? Total number of ways are 12C3. So what? The probability of getting or choosing 3 defective bulbs from this random experiment is 5C3 divided by 12C3. అదే మనం ఇంకొక విధంగా కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు అండి. దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. So what? 3 from 5. Indirectly what? None from good. అంటే 3 మాత్రమే 5 నుంచి వస్తాయి. ఇండైరెక్ట్ గా none from good. అంటే మంచి వాటి నుంచి ఏది రానట్లే ఇంకా. Because we are finding probability for only defective in number 3. So what? Divided by 12C3. So 3 plus 0, 3, 5 plus 7, 12 divided by 12C3. So ఇలా కూడా మనం కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. So tell me please in the same way, what is the probability of getting one defective? The favorable cases to getting one defective is what? Defective ఎక్కడి నుంచి రావాలండి? Defective kind నుంచి రావాలి. So there are how many kinds of defective bulbs are there? 5. So we are choosing one defective bulb ultimately from defective kind of bulbs are available 5 in how many ways? How many combinations? 5C1 combinations. But what is our activity? We must choosing 3 from 12. So but here 1 can be choose from defective kind indirectly, remaining 2. Why? Because we are choosing every time 3. So indirectly among 3, 1 must be come from 5, remaining 2 must be come from remaining. What is the remaining indirectly? Non-defective kind, that is 7. So now these 2 are what? Indirectly mutually exclusive events. So the favorable cases for getting one defective is 5C1 into 7C2 divided by total number of cases are 12C3. Okay, tell me please anybody, what is the probability of getting 2 defective? In the same way, 1 defective. So 1 place లో ఏం చేయాలని మనం 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. Means 2 defective. 5C2 7C1. Get 5C2 into always our activity is what? Choosing 3. మూడిట్లో 2 ఎక్కడి నుంచి రావాలండి? డిఫెక్ట్ నుంచి రావాలి. డిఫెక్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. అంటే రిమైనింగ్ ఒకటి ఎక్కడి నుంచి రావాలండి? నాన్ డిఫెక్టివ్, దట్ ఈస్ 7. సో 5C2 into 7C1 divided by 12C3. And the last one in the same way, please tell me probability of what is this? Is non-defective. Non-defective అంటే మూడింటికి 3 కూడా నాన్ డిఫెక్టివ్ కావాలి. డిఫెక్టివ్ ఉన్నటువంటిది రాకూడదు. నాన్ డిఫెక్టివ్. So when we are choosing 3 indirectly, that 3 must be 5C0 7C3. Get that all the 3 must be what? Come from non-defective kind. So non-defective kind of bulbs are 7. So 3 must be come from 7. So 7C3 divided by 12C3, or this is same with 7C3, none from defective, that is 5C0 also. This is a simple problem. So slowగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది. మన యాక్టివిటీని ఐడెంటిఫై చేయాలి అక్కడ. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ యాక్టివిటీ ఏం చేస్తున్నాం ఎప్పటికీ దాన్ని బేస్ చేసుకోవాలి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని స్లోగా మనం చేయాలి. ఓకే, నౌ లెట్ us try to, so these are the what individual problems under the classical definition. So ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి సరిపోతుంది. So now
the important concept is next one is conditional probability. Means what do you mean by conditional events? What do you mean by conditional events? This is an important topic. You must expect one question from this. So definition ikkadane undandi, meaning lo ante mana observe cheyochu, same meaning. The word consisting of conditional. So first we move to define conditional event. Conditional event. So then we move to define conditional probability. So what do you mean by conditional event first? So if A comma E are any two events, if A comma E are any two events of a sample space, yes, then the happening of E after the happening of A is called a conditional event. Suppose a simple example చూడొచ్చండి. So suppose to a merchant of umbrellas. So umbrellas అమ్ముకునే పర్సన్స్ కి అంబ్రెల్లాస్ ఎప్పుడు ఎక్కువ సేల్ అవుతాయండి? In the what? Rainy day. Rainy day. Okay, the rainy day. So what? Suppose if we move to consider probability of getting profit. So probability of getting profit is one event, and probability of getting or having some season, rainy season or any other season. But in generally, what is our observation? That umbrellas, who's selling the umbrellas, that particular candidate is getting more profit in rainy season. So what? If you observe, this is one event. So the event of getting profit must be depends upon the event of rainy season. So there is a what? Dependence relation. There is a what? Dependence relation. What is the condition here? మనము ఎక్కువ ప్రాఫిట్ పొందడానికి దేని మీద బేస్ అవుతాడండి? రైనీ సీజన్ మీద, రైనీ డే మీద డిపెండ్ అవుతారు. సో ఇట్స్ అ కండిషన్ అన్నమాట. సో రైనీ డే రోజు ఎక్కువ పొందే ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రాఫిట్, రిమైనింగ్ డే నాడు తక్కువ పొందే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇట్స్ వాట్ కండిషన్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీని డిఫైన్ చేస్తాం. సో జనరల్ ద కండిషనల్ ఈవెంట్ ఈజ్ వాట్? ఇక్కడ ఏం కావాలి కంపల్సరీ? రైనీ డే, వర్షం పడిన తర్వాత మాత్రమే మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే ఏది ముందు రావాలండి? సో వర్షం పడడం అనే ఈవెంట్ ముందు జరగాలి, దాని తర్వాత ప్రాఫిట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది తర్వాత రావాలి. అంటే మీన్స్ ద గెటింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఈవెంట్ మస్ట్ బి డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్? అక్కరెన్స్ ఆఫ్ రైనింగ్. అక్కరెన్స్ ఆఫ్ రైనింగ్ అంటే అక్కడ ఏం కావాలి? ముందు ఏ ఈవెంట్ పర్ఫామ్ కావాలండి? రైనింగ్ అనే ఈవెంట్ పర్ఫామ్ కావాలి, దాని తర్వాతనే ప్రాఫిట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. దట్స్ వాట్ కండిషన్ అన్నమాట. సో వాట్? ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్ కండిషన్ దట్ వాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇండైరెక్ట్లీ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ రైనింగ్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ప్రాబబిలిటీ, కండిషన్ ప్రాబబిలిటీ డిఫైన్ చేస్తామండి. సో ఇఫ్ E comma A, I'm using E comma A, any two events. So E comma A are any two events of the sample space yes. So then the conditional probability of E, then the conditional probability of E given A is denoted by like this, probability of E by A, and which is defined as a probability of both, means E intersection A upon probability of A. So this is a conditional probability of some event. But ఇక్కడ ఏ ఈవెంట్ ముందు జరగాలండి? The event E, maybe occurrence of the event E. So please remember, this is very very important. ఏ అనే ఈవెంట్ జరిగిన తర్వాత మాత్రమే E అనే ఈవెంట్ జరగాలి. సో అప్పుడే మనము probability of E given A ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం in the form of probability of both upon probability of E. సో E అనే ఈవెంట్ అక్కరెన్స్ అయిన తర్వాతనే మనకి E అనే ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఏది కావాలండి? సో ఫస్ట్
the occurrence of A. So then there is a what getting of E event. So A అనే event perform అయిన తర్వాతనే E అనే event perform కావాలి. Then there is a condition after happening of the event A, then the happening of event E, then the probability of E given A is defined in such a way. Is clear what students? So compulsory conditional లో ఈ కండిషన్ కావాలి అంటే ఏ అనే ఈవెంట్ అయిన తర్వాతనే ఈ అనే ఈవెంట్ కి మనం ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. That is E followed by A. On the other hand, the probability of E followed A, E following by the A event. Directly after occurrence of A, there is a chance of occurrence of E. Then the probability of E given A is probability of E intersection A divided by probability of A. So now let us see one problem on this. Let us see one problem on this. Conditional. Okay. So you must expect these kind of questions in your examination. So this is already given. Please note down one problem on this conditional. So in a certain college, you expect these kind of questions. In a certain college, so 25% of students, 25% of students failed in maths. So 15% failed in physics. And 10% in both. 10% failed in both the subjects, maths and physics. So now we move to find the probability in such a way. So first question, if the student failed, in maths, what is the probability that he or she failed in physics? The same way, they're asking the vice versa also. If the student failed in physics, what is the probability that he or she failed in maths? So first understand this information. So ఒక కాలేజీలో 25% స్టూడెంట్స్ మ్యాథ్స్ లో ఫెయిల్ అయినారు, 15% స్టూడెంట్స్ ఫిజిక్స్ లో ఫెయిల్ అయినారు, 10% రెండిట్లో ఫెయిల్ అయినారు. బట్ మనం దేనికి ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి? If we choose a student randomly or if we select a student randomly, then we move to find the probability that he failed in physics, already he failed in maths. అంటే మ్యాథ్స్ లో ఫెయిల్ అవుతూ ఫిజిక్స్ లో ఫెయిల్ కావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ మ్యాథ్స్, సో మ్యాథ్స్ లో ఫెయిల్ కావడం జరిగింది, సో అదే స్టూడెంట్ మళ్ళీ ఫిజిక్స్ లో కూడా ఫెయిల్ కావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీన్స్ వి మూవ్ టు ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దట్ స్టూడెంట్ ఆర్ ఏ స్టూడెంట్ failed in physics, already subject to the condition is what? Already he failed in maths.
So what? We move to find the representation like this. For the first one, the probability of a condition mundu jaragalandi. So what here? This is what? E by A. What do you mean by E by A? The happening of A first and the happening of E later. So ikkada em kavalandi? We move to find probability of a student failed in physics. Student failed in physics, but that student already failed in maths. So maths ekkada ravalandi manaki denominator lo ravali. Physics ekkada ravalandi manaki numerator lo ravali. So this is very very important. You good pettukondi. So probability of E given A. So what? The event of occurrence of the event E after the occurrence of A. అంటే డినామినేటర్ లో ఉన్న ఈవెంట్ అనేది ముందు జరిగిపోవాలి, దీని తర్వాతనే న్యూమినేటర్ లో ఉన్న ఈవెంట్ అనేది జరగాలి. మీన్స్ న్యూమినేటర్ లో ఉన్న ఈవెంట్ జరగాలంటే అది దేన్ని ఫాలో కావాలి? ఏ అనే ఈవెంట్ ని ఫాలో కావాలి. సో ఏ అనే ఈవెంట్ జరగకపోతే ఈవెన్ అనే ఈవెంట్ జరగడానికి లేదు అన్నట్టుగా మనం కండిషన్ తీసుకోవాలి. సో సేమ్ ఇక్కడ కండిషన్ తీసుకుంటాం. ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ మ్యాథ్స్, ఫెయిల్ కావడం జరిగింది అంటే ఏది ముందైంది? ఏ ప్లేస్ లో మ్యాథ్స్. What is the probability that he is failed once again in the subject of physics? అంటే మ్యాథ్స్ లో ఫెయిల్ అవుతూ ఫిజిక్స్ లో కూడా ఫెయిల్ కావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వాట్? దిస్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ని P అనుకుందాం, మ్యాథ్స్ ని M అనుకుందాం. ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామండి? దిస్ ఇస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ P గివెన్ M, which is defined as what? Probability of P intersection M, physics maths divided by probability of M. So what is the probability of P intersection M? Both. So both condition em ichcharandi ikkada. So what is the both condition? P intersection M, maths and physics both fail a percentage ent ichcharandi. This is what? So given that 10%, so given that 10 by 100, 10 by 100 means what? 1 by 10, 0.1. This is what? Probability of a student failed in both subject is 0.1. Upon probability of M, probability of fail in maths. So given condition is what? Failed in maths is 25%, is nothing but 0.25. 0.25. So divided by 0.25. So this is the value given by probability of a student is randomly selected, is failed in maths, then what? Failed in physics. Means what? A student is failed in physics, subject to the condition is what? Is already failed in maths. So maths lo fail out to physics lo fail kavaniki probability into. So similarly you may find second one. It is clear, my dear students. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏ ఈవెంట్ ముందైంది, ఏ ఈవెంట్ తర్వాత అవుతుందో, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఈ అనే ఈవెంట్ జరగాలంటే కంపల్సరీ ఇక్కడ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీలో ఏ అనే ఈవెంట్ ముందు జరిగి ఉండాలి. అంటే ఏని ఫాలో అవుతూ ఈ అనే ఈవెంట్ మనకి అక్కర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఏమి ఇచ్చారు? ఫస్ట్ ద ఫెయిల్డ్ ఇన్ మ్యాథ్స్, దెన్ వి మూవ్ టు ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఫిజిక్స్. Okay. Shall I move to next problem? Is clear? Hello? Hello, please respond anybody. Yes, sir. It is clear? Yes, sir. Okay. So let us discuss few more problems on this. You must expect one question from this. You must expect one question from this. Okay, now down one problem on this. Then we move to base theorem. So base theorem ki veldamante dan tarvata so oka problem inkoka problem devi chesam. You must expect these kind of problems. Ee problem idvaraku ichcharandi, JNT lo problem icharu. If you observe the previous question papers, so ilan type of problems icharu. We will see one more problem on this conditional probability. Please note down.
ఇది కూడా ఇచ్చారండి previous problem. So a class has 10 boys and 5 girls. A class has 10 boys and 5 girls. So now the activity is like this. 3 are selected. 3 are selected at random. 3 are selected random, one after the other. 3 are selected random, one after the other. Okay, next, find the probability that. Find the probability that. So first question, first 2 are boys. First 2 are boys. First 2 are boys. And the third is good. Third is good. Second one. First and third. So first and third of same sex, and second is of opposite sex. Okay, so ఒక క్లాస్ లో ఏమి ఇచ్చారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చారండి? ఒక క్లాస్ లో 10 బాయ్స్ ఉన్నారు అండ్ 5 గర్ల్స్ ఉన్నారు. ఓకే, టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారండి? Total number of students in a class is 10 plus 5, 50. So what is the activity? 3 are selected at random, one after the other. So ముగ్గురిని మనము select చేస్తున్నాం random గా. So what is the activity here? So activity is the random selection of 3. So selection of 3 from 15. In how many combinations? In how many ways we can choose? We can select 3 from 15. 15C3 ways. Clear? 15C3 ways. 15C3 ways. So put aside. So now we move to find here. We move to find here probability that first 2 are boys and third is good. So this is the order matter. ఏ ఆర్డర్ లో మనం probability find out చేయాలండి? We are specifying order. Follow the first and second, third. So first place, second place, third place. Why? Because what is our activity? We are selecting 3 students at random, one after the other. ఒక్కరిని మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఫస్ట్ ఏం కావాలండి? మనకి ఫస్ట్ 2 are boys ఉన్నారు. So boys means B. First place boy, second place boy, and third place girl. So now we move to find the probability of the selection in such a way: first place with boy, second place with boy, and third place with girl. So ఇది మనం probability find out చేయాలండి. So what is the second case? Second case ఏంటంటే this also order follows. So first and third of same sex. ఇక్కడ కూడా రెండు ఉన్నాయండి కండిషన్స్. చూడండి, ఇక్కడ కూడా 3 ని we are selecting 3 students among 15 students. But ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి? ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఆర్ సేమ్ సెక్స్. సో ఫస్ట్ పొజిషన్ లో థర్డ్ పొజిషన్ లో ఒకే రకానికి చెందిన వారు ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఒకేలా బాయ్ ఉన్నట్లయితే థర్డ్ పొజిషన్ లో కూడా బాయ్ ఉండాలండి. సో అప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉండాలి, వీరికి ఆపోజిట్ అంటే గర్ల్ ఉండాలి. ఇలా ఎందుకు ఉండాలి సార్? దర్ ఇస్ అనదర్ ఆర్డర్ ఆల్సో. ఇఫ్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ విత్ గర్ల్ ఇలా కూడా ఉండొచ్చు కదా. సో ఫస్ట్ అండ్ third with the girl. So then ultimately second position is occupied by boy. So now for finding the probability for second problem, first and third of
same sex, and second is of opposite. There's about two cases. So indirectly we are moving to find these probability for both, but probability of occurrence of this type of event, probability of occurrence of this type of events. So both are what mutually exclusive. So then indirectly how we will find probability for the entire second problem. Indirectly we move to find this particular order, the second order, then adding these two is given by probability of total. So this is what order matter. This is very, very important. Order follow to manam probability find out check. Okay, so once again we move to find the first one. So probability of what is the first one? First two are boys. So first place with boy, second place with boy, third place with girl. So probability of B1, B2, G3. Okay, ఇక్కడ ఏంటి ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి? One after the other. Means this is what one after the other. All are having what? One after the other. So probability of B1, B2, G3 may written as probability of B1. All are independent. All are independent. So probability of B1 into probability of what is the second position? Again boy. But subject to the condition is what? Whose first position filled with the boy. This is a condition. Why? Because first two are must be boys, third is girl. So what you have to find probability of B1, B2, G3. It is all are of independent type of events. It may be written as like this: probability of B1 into probability of B2 given by followed by boy 1. The second boy వచ్చేటప్పుడు ఎలా రావాలండి? It is followed by what? First one is also a boy. This is a condition. So what? Probability of B2 second position boy followed by first position boy. It is again multiplied with the probability of G3 third position girl, but third position girl must be followed by with the previous two positions with the boys itself. So what? We move to write probability of B1, B2, G3 is probability of B1 into probability of B2 given B1, probability of G3 follows boy 1 and boy 2. Since all are what? Independent events, so we move to write. So probability of this is B1. So this is a conditional probability. Whenever B1 and B2 are independent, then probability of B2 followed by B1 is equal to once again B2. But because both are independent, here also independent condition, we are using probability of G3. So please tell me, anybody, what is the probability of B1? First position lo boy రావడానికి probability enta. So probability of B1. So what is the activity here? So our activity is selection of 3 students among 15 students. Among 15 students. So first position with boy. So what? First position with the boy. So that boy comes from total number of boys. So total number of boys are 10 directly. So 10 C1. 10 C1 means probability of first position filled with boy. So the favorable cases for choosing a student with boy with the first position is what? 1 could be selected from 10 boys, 10 C1 ways. Favorable cases divided by. So what? Say one student may be selected from total number of class 15 number of student 15 C1. So now this is what? Probability of B1. Probability of B1. So next time find out cheyandi probability of B2 means so first position already filled with one boy. So now the total number of boys are what? Reduced by ones. So ఇక్కడ ఒక బాయ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ క్లాస్ లో ఉన్న బాయ్స్ నుంచి ఒకరు తగ్గిపోతారు. అప్పుడు ఎంతమంది బాయ్స్ ఉంటారండి? 9 ఉంటారు. 9 ఉంటారు కాబట్టి 9 నుంచి ఏం చేయాలి? ఇంకొక బాయ్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాం? వన్ బాయ్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అవైలబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ నౌ 9 C1 ways divided by వాళ్ళు ఒక బాయ్ ని సెలెక్ట్ చేసాం ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ క్లాస్. అప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ ఏమవుతుందండి? 15 minus 1 14. So what? How many ways we can choose one boy remaining 14 number of students? Now how many ways?
4C1, 14C1 base. So this is the probability for B2. This is the probability of boy 1. This is the probability of boy 2. Then move to slowly probability of G3. G3 means girl 1, third position. So girl means one girl may be chosen from total number of girls. How many number of girls are there totally so far? 5 in the class. Now how many combinations? 5C1 combinations. They are the favorable cases to choosing one girl from 5 girls is 5C1 divided by, so far already we are selected 2 boys. So now the total strength reduces by 15 minus 2 means 13. So what 1 among 13 in how many ways? 13C1 ways. So this is the probability. So 10C1 is 10 divided by 15C1 15 into 9C1 9 divided by 14C1 14 5C1 5 divided by 13C1 13. Please simplify in your own way. So in the similar way, we move to find the next one. So we move to find the next one. Means first find the probability for both individually, then adding these two. So in the same way, so probability of, you can do second one. So probability of, so what is the first case? So first place filled with boy, second place filled with girl, and the third place filled with again boy. B1, G2, B3. Okay, so then probability of first place with girl, second place with boy, third place with girl. The same way, please, you may use. May I write directly? All are independent events type. So what? This is may written as directly probability of B1 into probability of G2, P of G2 into P of B3. So plus probability of G1 into probability of B2 into probability of G3. So tell me please in the same way. So first position with boy, total number of boys are how many? 10. So what 10. directly 10C1 divided by total number of class strength is 15, 15C1. So it is multiplied with the probability of G2. First girl indirectly, total number of girls are 5. We can select one girl from 5 girls, 5C1 divided by, now at this second position, one student was already selected. Remaining students are 14. We can select one student among 14 is 14C1 into probability of, this is boy 3. Already one boy was selected. So remaining number of boys were 10 minus 1, 9. So 9C1 divided by the class strength now 13, 13C1. Okay, so plus for the same second combination, good. So what simply this is 5C1 divided by 15C1 in the same way. Then first boy means what? 10C1. Total number of boys 10. We can choose 1, 10C1. Total strength is now 14. Maybe because already one girl was selected. Then it is again multiplied with the third position with girl. Already one girl selected. Remaining girls are 5 minus 1, 4. So 4C1 divided by 13C1. So please simplify in your own way. It is clear, my dear students? Okay. Any Yes, doubts sir. so far? No, sir. Any doubts so far, please? No, sir. ఓకే సో ఇలా మనం కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ చూసేటప్పుడు కొంచెం ఆర్డర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు అని ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు, లేదు అంటే ఒక ఈవెంట్ తర్వాత ఇంకొక ఈవెంట్, ఇక్కడ కూడా ఈవెంట్ బై ఈవెంట్ లానే ఫాలోడ్ బై రాసేసాం చూడండి ఇక్కడ. సో సెలెక్టింగ్ బాయ్ 2 ఆఫ్టర్ బాయ్ 1, థర్డ్ పొజిషన్ విత్ గర్ల్ ఫాలోడ్ బై ఫస్ట్ 2 ఆర్ బాయ్స్. సో అంటే ఇక్కడ కండిషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. దీస్ ఆర్
under conditional probability. But the occurrence of all the events are here independent. Whenever independent, probability of B2 given B1 is equal to probability of B2. So these are the few problems on conditional. So now let us do same conditional probability in the form of Bayes theorem. In the form of Bayes theorem. So first you understood Bayes theorem statement carefully. Okay, I will explain Bayes theorem statement in such a way. Let us suppose E1, E2, so and so forth, En are E1, E2, so and so forth. En are mutually exclusive events of a sample space. Yes, E1 to En are totally n number of mutually exclusive events of a sample space. Yes. So with by default, so probability of each event EI should be positive. EI should be positive. This is the condition. Now, a sample space low n number of mutually exclusive events in Prati probability kuda positive one తీసుకుందాం. So next, this is important. Let A be any event. Let A be any event of the sample space. Yes, same sample space. Yes. Ultimately, with satisfying the probability of A must be greater than 0. And this is very, very important condition while doing problems. A must be what? Part of union of all EIs. So A is a subset or equal to union EI over I equal to 1 to N. So A అనేది S అనే sample space లో ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ కావాలి. ఏదైనా ఈవెంట్ అవుతూ ఏ కంపల్సరీ ఏం కావాలండి? A must be a what? Subject of is a part of union of all EIs. Directly A is a what? Common character. A is a what? This is a common character. ఈ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. A is a what? Common character. A is a some character. A is a common character. A is a common character. Okay, means all EIs having this same common character A. So E1 to En are n number of mutually exclusive events of a sample space. Yes, with probability of EI is positive. A is any event of the sample space. Yes, and A must be a what? Part of union EI. Then the conditional probability. The conditional probability is the probability of EI given A. EI given A, which is defined as so probability of A by EI, A given EI into probability of EI, probability of EI divided by sum of numerator. That is what? Probability of A given EI into probability of EI over I equal to by default 1 to N. Why? Because we consider any number. So ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, కామన్ క్యారెక్టర్ ఎక్కడ ఉండాలండి? డినామినేటర్ లో ఉండాలి. What do you mean by A? This is what a common character to all EIs. This is what a common character. This is what? Common character. Compulsory common character ఇలా ఉండాలండి, which is a subset to EIs. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. So E1 to En all are n independent events of the entire experiment. Yes, or sample space. Yes, and A is a common character to all EIs. Then probability of EI given A, probability of EI given A, which is equal to, then just order matter reverse changes and ikkada. So EI given A means A given EI into probability of EI divided by sum of all these. But గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది A must be what? Union of all EIs. So now based upon this, we will do some problems on this. అర్థమైందండి ఇక్కడ? సో ఏని కంపల్సరీగా కామన్ క్యారెక్టర్ లాగా తీసుకోవాలి. ఏ లేకుండా ఏ షుడ్ బి వాట్? పార్ట్ ఆఫ్ యూనియన్ ఆఫ్ ఆల్ ఈఐస్. అలా లేకుండా మనము చేయలేమండి. ఓకే, నౌ we will move to see
few problems on this. So you may expect these kind of questions also in your examination. సో ఒక్కసారి చూడండి, ఇక సింపుల్ ప్రాబ్లం చేద్దామండి. ఇప్పుడు ఇది వరకు ఇచ్చారు, దీని మీద 1 or 2 ప్రాబ్లం చేద్దాం, దెన్ వి మూవ్ టు సెకండ్ చాప్టర్. సో దీంతో మీకు కాస్త ఫస్ట్ చాప్టర్ రివ్యూ అయిపోతుందండి. సో ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ అప్లికేషన్స్ ఆన్ బేస్ థియరం. సో నోట్ డౌన్ one question on this. In a class, this is already given. ఇది కూడా ఇదివరకు ఇచ్చారండి. In a class, 2% of boys and 3% of girls, 2% of boys and 3% of girls are having blue eyes. In a class, 2% of boys and 3% of girls are having blue eyes. So there are 30% girls. There are 30% girls. There are 30% girls in the class. Okay. So now the activity starts like this. If a student is selected, and having blue eyes, then what is the probability that the student is girl? First question. Second question, boy. సో ఏమి ఇచ్చారు చూడండి, ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చారండి. ఒక క్లాస్ లో సో 2% బాయ్స్ ఉన్నారు. సో 2% బాయ్స్ and 3% girls are having blue eyes. Okay, so what is the common character? Tell me please. When you are applying Bayes theorem, you identify first common character for all the events. So if any events ఉన్నాయండి, while we defining Bayes theorem, we consider according to the statement n number of events even to en. So ఇక్కడ మనం Bayes theorem యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే even and ei ప్లేస్ లో e1 to en ప్లేస్ లో ఏమున్నాయో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ రీప్లేస్ ఆఫ్ ei, సింప్లీ రీప్లేస్ ఆఫ్ ei, here we have boys and girls. ei we have boys and girls. Next, what is the replace of a here? According to the statement of Bayes theorem, a is a common character for all ei's. Ei's అంటే number of boys and number of girls. A అంటే ఏంటి? కామన్ క్యారెక్టర్. వాట్ ఇస్ ద కామన్ క్యారెక్టర్? కామన్ ఏముందండి బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కి? బ్లూ ఐ. సో ఇది ఐడెంటిఫై చేస్తే అల్టిమేట్లీ యు ఆర్ డూయింగ్ ప్రాబ్లమ్ పర్ఫెక్ట్లీ వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్. సో ఇక్కడ ఈఐ ప్లేస్ లో ఏమి ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి? బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అనే ఈవెంట్స్ లా తీసుకోవాలి. ఏ ఏంటి? ఈవెంట్ ఏ విచ్ ఇస్ సబ్సెట్ టు వాట్ యూనియన్ ఆఫ్ ఆల్ ఈఐస్, బట్ అది ఏంటంటే ఇక బ్లూ ఐస్. బ్లూ ఐస్ belongs to boys, blue eyes belongs to girls. Means boys with the blue eyes, girls with the blue eyes. So blue eyes ఒక క్యారెక్టర్ లాగా తీసుకున్నట్లయితే blue eye character is common for both two events, boys and girls. సో ఇప్పుడు ఇక మనం స్లోగా ప్రాబ్లం లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఏమి ఇచ్చారని అక్కడ 30% గర్ల్స్ అన్నారు. సో 30% గర్ల్స్. సో మనము బాయ్స్ ని బి అనుకుందాం, గర్ల్స్ ని జి అనుకుందాం. ఓకేనండి. సో ఇక్కడ probability of girls. So probability of girls. So probability of girls మనము ఏమని ఇచ్చారండి?
probability of having girls is what in the class? 30%. Is nothing but what? 0.3. Remaining 70% and by default boys. So what is the probability of boys? That is remaining means 70%, which is equal to 0.7. And what is the given information? What is the given information? There are 2% boys with blue eyes, and there are 3% girls with blue eyes. Means ఒక్కసారి చూడండి, ఇక్కడ రాయడం ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎలా రాయాలి ఇక్కడ? సో ఇక్కడ బ్లూ ఐస్ ను ఒక ఈవెంట్ లాగా తీసేసుకుందాం. సో బ్లూ ఐస్ ను ఒక ఈవెంట్స్ లాగా తీసేసుకుందాం, లేదా ఈ ఏనే తీసేసుకోండి. ఏ ఇస్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ బ్లూ ఐస్. సో ఏని ఏమనుకుందాం? ద ఈవెంట్ ఏ ఈస్ ఈక్వల్ టు బ్లూ ఐస్. సో టెల్ మీ, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారండి? ఇక ద గివెన్ దట్ వాట్ probability of boys with blue eyes in 2%. So probability of girls with blue eyes is 3%. సో దీన్ని మనము ఎలా రాయాలని చూడాలండి. సో ఏది ముందు అవుతుందండి ఇక్కడ మనకి? దిస్ ఈజ్ probability of, tell me please, probability of this is blue eyes. So probability of blue eyes from boys. So blue eyes name అనుకున్నామండి A. So probability of blue eyes from boys with blue eyes given as 2%. So probability of blue eyes among girls in 3%. ఇంకో విధంగా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. లాస్ట్ ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తామండి? ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్ బేస్ థీరం. ఏ ఎక్కడ ఉండాలండి? డినామినేటర్ లో ఉండాలి. ఏ ఇక్కడ డినామినేటర్ ఉండాలంటే ఇక్కడ తీసుకోవాలండి, ఆపోజిట్ న్యూమరేటర్ లో తీసేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిప్రజెంటేషన్. కామన్ క్యారెక్టర్ కంపల్సరీ డినామినేటర్ లో ఉండాలి. ఎట్ లాస్ట్ వీఆర్ ఫైండింగ్ వాట్? నౌ వి మూవ్ టు ఫైండ్. దిస్ ఇస్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఫార్. వాట్స్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్? 30% గర్ల్స్, probability is 0.3, remaining 70% boys, probability is 0.7. Say blue eyes is an event capital A. There are 2% blue eyes with blue eyes means probability of A given B means boys with blue eyes, girls with blue eyes 2%, 3%. So 2% means 0.02, 3% means 0.03 or 0.03. Now we move to find what? If a student is selected having blue eyes, this is a condition. We are going to select a boy or girl. The student must be what? Having blue eyes. Then what is the probability that that student is good? Means we move to find. So probability of a student must be girl with blue eyes A. This is the probability. We need to find probability of, please observe this one, probability of a student is a girl with blue eyes. Then we move to find probability of a student is boy with blue eyes character, that is E. So blue eyes మనం ఏ లాగా తీసేసుకున్నాం. A is the common character. చూడండి ఇక్కడ ఏ ఎలా ఉండాలండి? According to while applying the base theorem, A must be in the denominator. So ఇది మనం find out చేస్తే సరిపోతుందండి. So now please find out these values. All are in our hands. Probability of G is known, probability of B is known, A given B is known, A given G is known. So put in this formula. So now what is the probability of first one? So probability of student is a girl with blue eyes A. So probability of G given A. So probability of G given A according to base theorem, we write probability of A given G into what? Probability of G. Divide by what? So sum of all these means replace of EI. Here we have boys and girls. So what? First boys, then what? Girls. So probability of first boys. So probability of blue eyes in boys,
it is multiplied with the probability of boys plus probability of number of blue eye students in girls, and it is multiplied with the probability of girls. So please simply remember replace of EI అంటే ఒకసారి బేస్ థియరమ్ స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా రాయొచ్చండి. సో EI ప్లేస్ లో బాయ్స్ గర్ల్స్ తీసుకున్నాం, ఏ ప్లేస్ లో బ్లూ ఐస్ తీసుకున్నాం, ఏని ఎలాగనే యూజ్ చేసాం. సో వాట్ probability of G given A equal to probability of B given G into probability of G upon probability of A given B into probability of B plus probability of A given G into probability of G. So substitute its values. So probability of A given G. So A by G is given as what? 3%, 0.03. It is multiplied with probability of girls 30%, that is 0.3, divided by probability of A given B, that is what? Only 2%, 0.02. It is multiplied with probability of boys 70% means 0.7. So plus same numerator value 0.03 into 0.3. You have to simplify here only. This is selection of a student from the class having blue eyes, and that student must be girl. Same, the probability of selected student with blue eyes, it must be a boy. Means what? Probability of B subject to the condition with blue eyes must. So blue eyes and a character kin undali. So now define the same way. Probability of A given B into what? Probability of B upon, so probability of same A given B into probability of B plus probability of A given G into P of G. So please substitute its respective values. So A given B value is 0.02, probability of B 70% means 0.7, divided by 0.02 into 0.7. So plus A given G is 0.03 into 0.3. Please simplify in your own way. So this is the one problem on base theorem including conditional probability. Okay, Randy. Hello. Okay, sir. Yeah, sir. Okay. So we will see one more problem on this. Please note down. You must expect any one of these two problems, I think, in your upcoming examination. So most of the times they are specified these problems. So write down another problem on base theorem. So three machines produce (70%, 20%, and 10%. 10% of the total number of items in a factory. Okay, three machines produce 70%, 20%, 10% of a total number of items in a factory. So ఒక ఫ్యాక్టరీలో సో మూడు మెషిన్లు అనేవి ఈ విధంగా ప్రొడక్ట్స్ ని తయారు చేస్తున్నాయి. సో ఒక మెషిన్, మొదటి మెషిన్ 70% ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, రెండవ మెషిన్ 20, మూడవ మెషిన్ 30, టోటల్ 100% అన్నమాట. ఓకే, నౌ the percentage of another information. So the percentage of defective output. So the percentage of defective output of these three machines, are
3% and 2% respectively. Now our job is an item is selected. Now what is the activity? So item మనం select చేస్తున్నాం. So an item is selected randomly and found defective and found it as indirectly defective. Then what is the question now? The question is like this: find the probability that it is from, it means item, that item, selected item, it is from first one, machine 1, second one, machine 2, the third question, machine 3. So first, please understood the data. So data ఏమి ఇచ్చారండి ఇక? సో ఒక ఫ్యాక్టరీలో 3 మెషిన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క మెషిన్ వరుసగా మెషిన్ 1 ఇండైరెక్ట్లీ 70%, దిస్ ఇస్ కమ్స్ అండర్ మెషిన్ 1 అన్నమాట. లేదంటే ఏదో అనుకోవచ్చు 1 2 3 ఏదైనా తీసేసుకోవచ్చు మనం. అది ఇలా తీసుకున్నా పర్లేదు. సో మెషిన్ 1, మెషిన్ 2, మెషిన్ 3. ఓకే, సో టోటల్ ప్రోడక్ట్ ఈ విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. సో బై డిఫాల్ట్ ప్రొడక్షన్ లో ఎంతో కొంత డిఫెక్టివ్ ఐటమ్స్ కూడా ఉంటాయి యూజువల్ గా. సో డిఫెక్టివ్ ఐటమ్స్ కూడా ఇచ్చారు క్లియర్ గా. సో వాట్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దీస్ 3 మెషిన్స్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ 4%, 3%, 2%. అంటే మెషిన్ 1 70% ప్రొడక్ట్స్ ని ఐటమ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అందులో 4% డిఫెక్టివ్ అని ఇచ్చారు. సో మెషిన్ 2 ప్రొడ్యూస్ 20% ఆఫ్ ద టోటల్ ప్రొడక్షన్. అమాంగ్ ఇట్స్ ప్రొడక్షన్ 3% were found to be defective. Machine 3 produces 10% of the total product, of which 2% are defective. So what? We are moving to take machine 1, machine 2, machine 3. Or say this is for our convenient ABC. Machine A ni A anukundam, machine 2 ni B anukundam, machine C ni, machine 3 ni C anukundam. But what is the common character, please? All these 3 machines. ఈ మూడిటికి కామన్ క్యారెక్టర్ ఏముందండి? While applying Bayes theorem on this, here identify replace of EI, how many number of mutual exclusive events are there in this problem, and replace of A is what common character for union of EIs. దీన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే Bayes theorem అప్లై చేయడం ఈజీ. ఓకే, EI ప్లస్ ఏమున్నాయండి ఇక్కడ? Tell me anybody. ఏమున్నాయండి? Tell me 3 machines. Machine 1, 2, 3. దాన్ని ABC అనుకుందాం. A ప్లస్ లో ఏముందండి? A is the common character for all the 3 machines. So ultimately 3 machines are produces defective type of items. So what is the common character for all these 3 machines? Producing defective. Okay, so defective ఏమనుకుందాం కావాలంటే మనము సో D అనుకుందామండి. So defective means DC. So while applying Bayes theorem, please identify according to the statement of Bayes theorem, replace of EI. Here we have 3 machines. Say for our convenience, named it as ABC, and common character A, nothing but a defective kind of item. Say D. So now given information. So what is the probability of A? Probability of A means probability of machine 1 production in the form of percentage, given as what? 70% is equal to 0.7. Next, probability of B. B means what? Second machine production. Machine 2 production given as 20%. This is what? 0.2. Next, probability of C. Machine 3. So given as 10%.
production 0.1. Okay. ఇంకేమి ఇచ్చారండి? So given that, so they are the what are the percentage of defective items which were produced by respectively machines 1, 2, 3 are by 4%, 3%, 2%. So let D is equal to what ఏమని తీసుకున్నామండి? So D which is equal to defective items. D which is equal to defective items. So again, given that probability of D defective items produced from machine 1 A is given. So probability of defective items which were produced from machine 2, that is B, is given. Probability of defective items which were produced from machine 3 C is given. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుని ఇలా రాసేటప్పుడు డి ఏమో న్యూమినేటర్ లో ఉండాలి, ఆ కామన్ క్యారెక్టర్ ఎక్కడ ఉండాలండి? ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు డినామినేటర్ లో ఉండాలి. ఏ ఇస్ ద కామన్ క్యారెక్టర్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ బ్లూ ఐస్. సో ఇక్కడ కామన్ క్యారెక్టర్ ఏంటి? డిఫెక్టివ్. సో వాట్ ఈస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డి గివెన్ ఏ? దిస్ ఈస్ 4%. సో 4% means how much its value? 0.04. D given B 3%. So this is 0.03. Then 2%. 0.02. So now you find in your own way. So now we move to find an item is selected and found to be defective. Find the probability that item produced from machine 1 means A. So first directly we move to find probability of the defective item means produced by company A, so or machine A or machine 1. So now we move to find, so one by one, so we are finding probability that item is selected that could be identified as defective. We move to find probability that getting that defective item which was produced from machine 1, that is machine A. The defective item ఎక్కడ ఉండాలండి? డినామినేటర్ లో ఉండాలి. defective item from machine 1 means what? A అనుకున్నాం. ఇది మనం ఫైండ్ చేయాలి. Then what? Probability of defective item produced from machine 2 B. Then we move to find probability of defective item, okay, produced from machine 3 C. So please write, this is probability of A given D means what? D given A into what? Probability of A divided by sum of all. And any kinds in ikkada? 3 kinds. Okay, 3 kinds. So what probability of this is D given A into probability of A plus probability of D given B into probability of B plus probability of D defective produced from C into probability of C. So please substitute its respective values. You get answer. So please proceed in the same. So ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ మై వాయిస్. కామన్ క్యారెక్టర్ ని చేయడమే ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు. ఇక్కడ సింపుల్ గా ఏం చేయండి, ఫస్ట్ ఎన్ని ఈవెంట్స్ చూడండి ప్రాబ్లం లో, ఎక్స్పెరిమెంట్ లో. కామన్ క్యారెక్టర్ కంపల్సరీ కింద ఉండాలి. ఇక్కడ రాసేటప్పుడు ఇండియా రాసేటప్పుడు పైన ఉండాలి, ఇక్కడేమో కింద ఉండాలి. అది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. వితౌట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ యూ డూ. అంటే మీకు వాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు చాలా మంది అంటే ఆన్సర్ కరెక్టే చేస్తారండి, బట్ ఇవి రివర్స్ రాస్తారండి. ఇక్కడ డి బై ఏలో రాసే ప్లేస్ లో ఏ బై డి రాస్తారు, డి బై బి ప్లేస్ లో బి బై డి. ఇక్కడ ఇలా రాశారనుకోండి, బై డిఫాల్ట్ మీరు ఇక్కడ కూడా మిస్టేక్ చేస్తారు. ఏ గివెన్ డి ప్లేస్ లో డి గివెన్ ఏ అని రాస్తారు. అందుకని ఏం చెప్పాను, సింపుల్ గా లాస్ట్ కి కామన్ క్యారెక్టర్ అనేది డినామినేటర్ ఉంటాడు చూసుకోండి. ఏ ప్లేస్ లో అకార్డింగ్ టు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ బేస్ థీరం, what is A common character for all the events of the experiment. అది కింద ఉంటే చూసుకుంటే అప్పుడు without any losing marks you get 100% marks. Yes, clear my dear students? Yes, sir. Okay Nandi, so this is the overview of first chapter. So ఇక్కడ ఏం చూసాము, only simple problems, especially I am focusing on that is conditional probability,
Then based upon conditional probability, we are doing application problems on Bayes theorem. So ఇక్కడ వరకు డౌట్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి. Then we move to overview on అంటే ఇందులో ఇంకేమున్నాయి మనకి డిస్క్రీట్ అండ్ కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయండి. సో అది సింపుల్ టాపిక్ అది మళ్ళీ ఒకసారి ఓవర్వ్యూ చేద్దాం. ఒక 10-15 నిమిషాలు చూద్దాం. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. No, sir. ఎనీబడి ప్లీజ్. సో ఇక్కడ బేస్ థియరీ మీద ఎలా అప్లై చేయాలి లేదా కండిషనల్ థియరీ ఎలా అప్లై చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్ లో చదువుకుంటూ వెళ్తే మనకు కొంచెం అండర్స్టాండ్ అవుతుందండి. డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, లేదు అంటే we will move to next one. Next topic is random variables. చెప్పండి. Shall I move forward? Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ డౌట్స్ ఉన్నాయండి, లేదంటే డైరెక్ట్ గా డిస్క్రీట్ అండ్ రాండమ్ వేరియబుల్స్ కి వెళ్దాం. అక్కడ ఈజీగానే ఉంటాయని డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లమ్ చేయడమే ఉంటుందండి. ప్రాబ్లమ్స్ కాస్త ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. Shall I move to next problems? Continuous and discrete type of random variables. Shall I move forward? Okay, sir. Okay. So next we are moving, you know already the definition of a discrete random variable. Discrete means that is what a constant value. The what it allows any random variable allows only finite number of integers. Okay, it's called comes under random discrete type of random variable. So if any random variable allows permits integer form of numbers, that could be what belongs to what some infinite form of intervals. Means so discrete ante some constant la guttu pettukondi. So continuous means its value is always various, belong to some interval kind of data. Okay, so usually the discrete probability distribution function, discrete probability distribution function discrete probability distribution function discrete probability distribution function is generally denoted by like this: probability of x equal to x. Okay, so probability of x equal to x. So continuous type is also defined in the same way, denoted by probability of x equal to x, many authors, or we can say in the form of f of x. Okay, so these two are satisfies axioms of total probability. What is the axioms of total probability? That is probability of each xi should be greater than or equal to 0. Sum of all probabilities is equal to 1. But in the form of continuous, we are using what continuous, discontinuous. The total probability condition is in the form of integration over minus infinite to infinite f of x into dx equal to 1. So ఈ కండిషన్స్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం ఉండాలండి, ఇది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. Here also we are going to find a expectation or expected value of a random variable. This is the expectation. So what do you mean by expectation or expected value of a random variable x? So which is defined as like this. So e of x. So expectation మనము ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం? This is nothing but what we move to consider mean also. ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ మనం ఏమని తీసేసుకుంటామండి, మీన్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటాం. ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ మనం మీన్ లాగా తీసేస్తాం. So what do you mean by mean? Suppose if a random variable allows the values each xi and its corresponding probabilities are what or frequencies what fi's. So you know already what do you mean by mean? May be defined as what sum of all product of xi's fi's divided by sum of all frequencies. This is also nothing but what sum of all frequencies also. Sum of all frequencies always equal to 1. So this is expectation or mean of a random variable is sum of all product of
their individual items is multiplied with the respective frequencies or probabilities. This is expectation of a random variable, nothing but a mean of a random variable. It is denoted by E of x or simply mu also. Next, we move to define. How we will define E of x square? So this is E of x. This is sum in the form of a discrete type. What is the continuous type? In continuous form, we move to define expectation of a continuous random variable x is in the form of integration over minus infinite to infinite. So x into f of x into dx. Next, how we will define expectation of x square? So for the discrete type of random variable, which is defined as like this, sum of all ei square into fi. And in the form of for a continuous type of random variable, E of x square is defined integration over minus infinite to infinite x square into f of x into dx. So ఇక్కడ ఈ x ప్లస్ లో x స్క్వేర్ పెడతామండి. E of x square. Simple remembering is what? Sigma xi fi ఇక్కడ sigma xi square into fi. ఒక కంటిన్యూస్ random variable కి అయితేనేమో ఇక్కడ x into f of x dx, x square into f of x into dx. Okay. So now from this we are going to define variance. So simple questions అడుగుతారండి. So variance of x. So what is the variance of x? This is defined as expectation of x square minus expectation of x whole square. So this is expectation of x square, nothing but what? For discrete type, we are going to define E of that is the sum of all x square into fi's or pi's. This question f antam p antam. So minus this is what? Mu square. What do you mean by mu square? Sum of xi into fi. So sigma xi square into fi. So sigma x square into fi or xi square into fi minus sigma xi into fi whole square. Now how we will define for a continuous type? The variance V of x, variance of a continuous type of random variable x is defined in the integral form. So for summation place to integration పెట్టే సరిపోతుందండి. Integration over minus infinite to infinite. This is x square into f of x dx. So minus integration over minus infinite to infinite. So x into f of x dx whole square. So దీని మీద మనం ప్రాబ్లం చూడొచ్చు. So then they are asking few words, like in few situations they are in the given application problems the form of at least and at most or more than or equal to, less than or equal to, అలా కూడా మనం చూడొచ్చు. So we will see few simple problems on this. So you know all these problems, I think. Yes or no? Expectation, mean and variance. Compulsory ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చండి, వీటి మీద ఈజీగా చేయొచ్చండి. సో ఫైండింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k. సో ఫైండింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ k's. Let us see few problems on this. Okay, please note down one problem on this. You know, I think this is a very simple problem. A random variable follows the probability distribution function like this. So x versus probability is p of x. Simple problems on this. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Its corresponding frequencies or probabilities given like this. So 0, k, 2k, 2k, 3k, k square, 2 times of k square, 7k square plus k. So ఈ ప్రాబ్లం ఇదివరకు చాలా సార్లు ఇచ్చారండి, మళ్ళీ ఇచ్చిన ఇవ్వచ్చు, లేదా ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు. సో ఏ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ like this, a random variable capital X
follows or having like this probability function, then we move to find what is k. Then we move to find what is the probability of x less than or equal to 5. So then probability of so 0 less than x less than 6. So how we will find k value? What do you mean by k? K is a part of frequencies. So for finding k, so for k, we are using axioms of probability. That is total probability equal to 1. So we are using the second condition, probability of s equal to 1, total probability equal to 1. So what is the probability? Is individual probability for individual item or output. X is nothing but what? This is a value of the random variable x. Output of the random variable x. So total probability means we are adding all these. So 0 plus k plus 2k plus 2k plus 3k plus k square plus 2k square plus 7k square plus k equal to 1. So దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకు సరిపోతుందండి. సో దీని నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది సాల్వ్ చేస్తే మనకి so we get ultimately k plus 1 times of 10k minus 1 equal to 0. This is like a into b equal to 0. So from this first factor k is equal to minus 1. From the second factor k is equal to 1 by 10. But what is k? K is in the form of probability. So probability never be negative. So according to the axioms of probability, so probability of each item, each output must be what greater than or equal to 0. So for ఎప్పుడు కూడా probability value negative లో ఉండదండి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం 1 by 10 తీసుకుంటాం. So now by taking this k equal to 1 by 10, so let us find remaining probabilities. So probability of x less than or equal to 5. So x విలువ 5తో పాటు 5 కంటే తక్కువ చూడాలి. ఏముందంటే 5తో పాటు 5 కంటే తక్కువ అంటే 0తో స్టార్ట్ అయిపోయింది. So what? You are adding 0 to 5. So probability at x equal to 0 plus probability at x equal to 1 up to probability at x equal to 5. That is given by so 0 plus k plus up to 5 variki. So k square plus this is 3k plus 2k plus 2k plus t. 5 plus 3, 8k. So substitute k by 1 by 10 means 1 by 10 whole square, 1 by 100, so 8 by 10. Okay, now this is a simple one. So probability of this is 0 less than x less than 6. So 0 ki 6 ki madhyalo find out cheyalandi, less than icharu. 0 ki 6 ki madhyalo. So means 1 to 5 manam cheyali. So between 1 to 5 means probability more than 0 means at x equal to 1. So plus probability at x equal to 2, less than 6 means up to we are adding probability corresponding to x equal to 5 value. So there 1 to 5, 1 to 5. So what say k square plus this is 8k. K square plus 8k is given by 1 upon 100 plus 8 10. So these are the what simple problems on one. This is indirectly a probability distribution function finding key. So ఇలాంటి problems మీకు ఇవ్వచ్చండి. Okay, they are asking one problem also like this form continuous time. So please note down. So if a random variable x has this probability density function, nothing but when we are speaking about density function, its corresponding random variable is of continuous time. So if f of x is defined in two ways, e power x for x more than or equal to 0, and which is defined as 0 elsewhere.
So particularly whenever x more than or equal 0, f of x is defined as e power minus x. All other values of x is defined as 0. Then find what is expectation of x and expectation of x squared, and as well as what do you mean by variance of x? This is also an important problem. Okay, so this is in the form of what continuous type of random variable. So how we will define expectation for continuous type of random variable? Ex equal is nothing but what? Mean, mu equal to. How we will define it? Integration over minus infinite to infinite. This is x into f of x into dx. But please observe the definition of f of x. F of x is defined in two ways. So here, what is the boundaries of x? X boundaries are minus infinite to infinite. Now we can subdivide this interval according to definition of f of x. So f of x is defined indirectly in two different domains. Means in the form of x, whenever x more than or equal to 0, defined as e power minus x, more than or equal to 0, 0 and above anamata. So 0 and above means 0 and above means including 0 and above. Then what elsewhere other than this? So what is the main interval here? Minus infinite to infinite. So now we can subdivide this main interval into like definition of f of x. So if remaining interval minus infinite to 0. So minus infinite to 0, unit with 0 to infinity is same with over minus infinite to infinite. So got a problem function ni ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తారో అలా మనం మెయిన్ ఇంటర్వెల్ ని దాన్ని సబ్ డివైడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ రెండు విధాలుగా డిఫైన్ చేశారు కాబట్టి ఈ మెయిన్ ఇంటర్వెల్ మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ టు ఇన్ఫైనైట్ ని ఈ రెండు విధాలుగా మనం విడగొట్టుకోవాలి. ఒకటి మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, ఇంకోటి లెస్ దాన్ 0. లెస్ దాన్ 0 మీన్స్ వాట్? నెగటివ్ ఇన్ఫినిటీ అప్ టు 0. x into f of x dx. Another one is what? More than or equal to 0, 0 to infinity. So x into f of x into dx. So but between minus infinite to 0, the function is defined as what? 0. So in between minus infinite to 0, what is the function value? Simply 0. And over x more than or equal to 0, what is the function? It is defined as e power minus x. అంటే ఫంక్షన్ బట్టి ఇంటర్వెల్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంటర్వెల్ ని బ్రేక్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. తర్వాత మీరు యాజ్ యూజువల్ గా ఇంటర్మీడియట్ లో నేర్చుకున్నట్టుగా ఇంటిగ్రేషన్స్ యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఫస్ట్ పార్ట్ కంప్లీట్లీ 0, దెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ x into e power minus x into dx. Now evaluate according to integration by parts. Integration by parts. So by parts use chesi according to ILAT is a short form for identification of first function and second function, just like UV method. So what e power minus x is comes under exponential function, x is algebra function. So proceed with x as first function u, e power minus x as v, apply integration of u into v. Okay, then you get its corresponding value. So x into integration of e power minus x is minus e power minus x minus integration of derivative of x with respect to x is 1, integration of e power minus x is minus e power minus x, then substitute over minus 0 to infinity. But here first term minus x e power minus x over 0 to infinity, and minus into minus plus, again integration of e power minus x is minus e power minus x over 0 to infinity. So this term violated its upper and lower when both are 0. So then minus of second term at upper bound it is e power minus infinity minus lower bound e power minus 0. But we know that e power minus infinity is approaches to 0. This is e power 0 is 1. So expectation mean value is 1. So now then find e of x square. So in the same way e of x square, x by x square as it is, again apply UV method. X square into e power minus x, apply in another cycle also. So then we get e power x square value, then variance of x. So what is e power x square value? How we will define expectation of x square for continuous type of random variable?
minus infinite to infinite, x square into f of x into dx. So first one 0, then second one 0 to infinity, x square into f of x is e power minus x into dx. So please apply UV method. So we get this value is equal to 2. This value is equal to 2. So then please move to right, finding variance of x. What is variance of x? E of x square minus E of x whole square. Expectation of x square minus expectation of x whole square. Expectation of x square is 2. Then simplify chese meeku ostundandi. Again followed by previous one. So by taking x square as u, e power minus x as v, you get answer 2. So this is 2 minus 1 square 1, 2 minus 1. So this is a one simple problem on a, I think, continuous type of random variable. So any doubt, my dear students, so far? So make first chapter ఇవే ఉన్నాయండి. So sample space, events, sample points, probability of an event, కొన్ని ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసాం, additive theorem కూడా డిస్కస్ చేసాం, conditional probability డిస్కస్ చేసాం, along with independence means independent events, then phase theorem. And the second part is random variables, the concept of random variables, discrete probability distributions, the continuous probability distributions. Bas, nothing more than this. So this is what just overview of first chapter. Any doubt, my dear students? Any doubts unte adagandi please. Hello? No, sir. Any doubts please? సో ఇంకేమైనా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు అంటే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇంకొకటి మేజర్ ఈజ్ నెక్స్ట్ యూనిట్ 2 ఆల్సో. యూనిట్ 2 ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ ఆన్ in detail discrete probability distribution, special kind of discrete type of distributions, binomial and Poisson along with the geometric distribution. Unit 3 is what normal and as well as along with gamma and exponential distributions. So binomial lo manam simple problems expect cheyachandi. Please you note down fitting of a binomial distribution question adagachandi. Unit 2 you may expect questions on fitting of binomial distribution. నోట్ చేసుకుంటున్నారా అండి? హలో. ఎస్ సార్. సో యూనిట్ 2, యూనిట్ 1 ఓవర్వ్యూ ఇచ్చేసానండి. సో మనకు టైం లేదు కదా. సో యూనిట్ 2 లో బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫిట్టింగ్ లో అలాంగ్ విత్ ఫైండింగ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ యూ మే ఎక్స్పెక్ట్ వన్ క్వశ్చన్ అండ్ సేమ్ ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ ఎ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆల్సో. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫిట్ చేయమని కానీ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫిట్ చేయమని కానీ క్వశ్చన్ రీచ్ చేయొచ్చండి. ప్లీజ్ గో త్రూ దట్. ఓకే, సేమ్ మళ్ళీ అక్కడ మనము వేరియన్స్ కూడా యూజ్ చేస్తామండి. ఇదే విధంగా ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్, మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అది కూడా నేను చెప్పాను ఇక్కడ. మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదండి, దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ యూనిట్ 2. E of x square minus E of x చెప్పాను కదండి, దిస్ కమ్స్ అండర్ యూనిట్ 2. యూనిట్ 2 కూడా కొంత కవర్ చేశానండి. యూనిట్ 1 మొత్తం అయిపోయింది. ఓవరాల్ కంప్లీట్ వ్యూ ఇచ్చేసాను విత్ లిటిల్ బిట్ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్. దెన్ యూ మస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ యూనిట్ 3 లో సెకండ్ హాఫ్ శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఎఫ్ టెస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి. క్వశ్చన్ ఎఫ్ టెస్ట్, స్టూడెంట్స్ ఎఫ్ టెస్ట్. ఇంకేమన్నా ఓకేనా అండి? This is I'm covering, I'm expecting I may reach your level because expecting the time for overviewing of this first chapter is around 2 hours.
ఇంకా మనకు టైం ఉంటే ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువ తీసుకోవచ్చండి. ఇంకా కండిషనల్ మీద యూ మస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ 2 essay క్వశ్చన్స్ ఇప్పటివరకు అట్లీస్ట్ 2 short questions 2 essay questions చేయొచ్చండి. I think so. You must expect 1 question from pure conditional probability, 1 question from applications of base theory. Then you expect simple questions on continuous and discrete type of random variables spanning just like k values. And then variance also, mean and variance also on given random variables, either continuous or discrete type of random variables. Okay. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చండి. హలో, సుదర్శన్ సార్. హలో, సార్ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి నాన్న. నథింగ్ సార్. డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు. యూ మస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ బేస్ థీరం, కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ చూసుకోండి, పక్కాగా వస్తుంది ప్రాబ్లం. అంటే మీ టీచర్ కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యి అక్కడ చెప్పుండొచ్చు, బట్ బేస్ థీరం అప్లై చేసేటప్పుడు కామన్ క్యారెక్టర్ ఒకటి చూసుకుంటే చాలా వెరీ, దాంతో యూ అప్రోచ్ సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఓకే. యా సార్. ఓకే. Are you visible my screen? Screen అవపడుతుందా అండి? Yes, sir. ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉందండి? రేపు ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఇప్పుడండి? ఆఫ్టర్నూన్ సార్. రేపు ఆఫ్టర్నూన్ ఉందా? ఓకే. Yes, sir. ఓకే ఓకే. సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా చూడండి, అవి అలాంటి మోడల్స్ ఇస్తారండి. నో టెన్షన్, నో వరీ. ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చండి, నో ప్రాబ్లం. టైం లేదండి, టైం లేదు కాబట్టి మరి ఇక్కడ కొంచెం ఓవర్వ్యూ చేశాను. కొంచెం నేర్చుకున్నారండి ఫ్రమ్ మై లెక్చర్? Yes, sir. ఆర్ యు లెర్న్ ఎనీ న్యూ థింగ్స్? Yes, sir. ఇంకా టైం తక్కువ ఉంది కదా నాకు ఇచ్చినంటే, టైం అంటే 2 to 2.5 hours అంతే. ఇంకా ఫాలోయింగ్ విచ్ టెక్స్ట్ బుక్ అండి? ఏ టెక్స్ట్ బుక్ ఫాలో అవుతున్నారండి?
Hello. Hello. Sir, So good if evening, you- sir. Sir, Sir, good evening, sir. Sir, Sudarshan, sir. Sir, good evening. You can close it, sir. No issue, sir. Okay, actually, we can explain clearly, sir, some topics. Sir, Thank you so much, sir. Your valuable time spent, okay, in this time. Sure, Students sure. also, there is no time, sir. Actually, tomorrow evening, there is an examination. sir. Some topics will be prepared at least okay, based on this. Thank you so much, sir. It's okay, sir. Thank you, sir. So all the best, my dear students. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.